Hey everybody, it is a beautiful season for us right now. Hola a todos, es un temporada bien bonito hoy And we've got every noise possible. y tenemos mucho ruido aquí afuera. We got the birds, we got dogs barking, and we have a train. Tenemos el ferrocarril, el tren y los pájaros y todos. So we'll see how this goes. So today we are talking about rascals in the woodpile. Hoy estoy hablando de bribones en la pila de leña And we're going to talk about the genealogy of Jesus. y vamos a hablar de todo, de la vida del empiezo de So we're Jesucristo. going to start with Matthew chapter 1. Vamos a empezar con Mateo capítulo 1 del registro de Jesús. An account of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham fathered Isaac. Isaac fathered Jacob. Jacob fathered Judah and his brothers. Judah followed Perez and Zerah by Tamar. Perez followed Hezron. Hezron fathered Aram. Aram fathered Abimadab. Abimadab fathered Nasham. Nasham fathered Salmon. Salmon fathered Boaz by Rahab. And Boaz followed Obed by Ruth. Obed fathered Jesse, and Jesse fathered King David. David fathered Solomon by Uriah's wife. Solomon fathered Rehoboam. Rehoboam fathered Abijah, and Abijah followed Asa. Asa followed Jehoshaphat, and Jehoshaphat fathered Joram. Joram fathered Uzziah, and Uzziah fathered Jotham, and Jotham fathered Ahaz. Ahaz fathered Hezekiah. Hezekiah fathered Manasseh. Manasseh fathered Amon. Amon fathered Josiah, and Josiah fathered Jeconiah, and his brothers at the time of the exile to Babylon. Then after the exile to Babylon, Jeconiah, that one is really hard to say, Jeconiah, fathered Shealtiel. Shealtiel fathered Zerubbabel. Zerubbabel fathered Abiad. Abiad fathered Eliakim. Eliakim fathered Azor. Azor followed Zadok. Zadok fathered Achim. Achim followed Eliud. Eliud fathered Eleazar. Eleazar fathered Mathan. Mathan followed Jacob, and Jacob fathered Joseph, the husband of Mary, who gave birth to Jesus, who was called the Messiah. So all the generations from Abraham to David were 14 generations, and from David until the exile to Babylon, 14 generations, and from the exile to Babylon into the Messiah, 14 generations. Aquí vamos a leer el registro del antepasado de Jesús y unos nombres fáciles para pronunciar, pero vamos a tratar. En Mateo 1, versículo 1 hasta 17. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús y Mesías, descendientes de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera, la madre de Tamar. Fares fue un padre de Hizrón. Hizrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Y Salmón fue el padre de Boaz. Su madre fue Rahab. Boaz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Besabe, la viuda de Urias. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasas. Manasas fue el padre de Amón. Y Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del desierto de Babilonia. Luego en el desierto a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatil fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Iliquiam. Iliquiam fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eluid. Eluid fue el padre de Elizar.
Elizar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien se llamaba el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el desierto de Babilonia y 14 desde el desierto de Babilonia hasta el Mesías. Okay, do you have that memorized? ¿Lo tienen memorizado esto? Okay. You know, I think the key thing I want to get out of this is we had a pastor that used to tell us you can even, she called these the baguettes. In the King James Version, the baguettes. Tuvimos antes un pastor que llamaba todo esto el registro de fe, ella hablaba de esto. So even, she used to say, you can even find faith in the baguettes. Y ella decía que uno podía hasta buscar o encontrar la fe allí en todo el registro. And you can really see that here. Y uno puede ver esto. Very carefully, you see 14, 14, 14. Muy Right? cuidadosamente uno puede ver 14, 14, 14. 3 times there's 14. Y 3 veces de 14. And if you take 3 times 14, Y si tomas el número 14 por 3 veces, you get 42, a lineage of 42 es una linaje de generation. 42 generaciones. And if you take the 42 divided by 7, you end up with the number of man, which is 6. Y si tomas el 42 dividido por número 7, sale el número 6, que es el número del hombre. Now, that's not theology, that's just playing around, so don't go off on these number things. Eso no es teología, nomás jugando con números. But Jesus is the Son of Man, right? Pero Jesús es el Hijo del Hombre. So ¿verdad? it was important to the Hebrews to track their lineage. Y era muy importante para los hebreos rastrear el linaje. And they still do that. Y todavía hacen eso. We don't, but we're learning about our lineage a little bit through ancestry and those kinds of DNA checks. Y nosotros con el ADN estamos viendo nuestros antepasados y todo eso también está saliendo hasta hoy. And it's very interesting what you can find out. Y es muy interesante lo que uno puede descubrir con eso. Yeah, and it's a lot of fun to find those things out. So if we could check ours back for 42 generations, we would probably find some undesirables. Si pudiéramos revisar en nuestro 42 generaciones, probablemente encontraríamos algunos indeseables. We'd find mistakes, ethnic diversity, stories of fame and fortune, things that would make us proud. Encontraríamos errores, diversidad étnica, historias de fama y fortuna, cosas que nos enorgullecieron. And we would find things that would not leave us feeling very proud. Y cosas que no estaríamos orgullosos de. We'd be proud to mention that we had a king in our lineage. Estaríamos orgullosos de mencionar que tuvimos un rey en nuestro linaje. But we probably wouldn't share that we had a rapist or a murderer. Pero probablemente no compartimos que tenemos un violador o un asesino. And if the rapist was the king, we would have a very complicated story. Y si el violador fue un rey, tendríamos una historia muy complicada. These are all tapestry forming Jesus' ancestry, but none of it defined him or limited him. Todo esto es un linaje que forma la ascendencia de Jesús, pero nada de eso lo definió o lo limitó. Just like it doesn't define us or who we are. Igual que no define quién somos. It's easier for us because our ancestry wasn't recorded like it was for Jesus. Y es más fácil porque nosotros, nuestra ascendencia no fue registrado como fue Jesús. But there was plenty that there could be found or could be used to shame Jesus. Pero había mucho allí que podía usarlo para avergonzar a Jesús. That's the other thing Hebrews did. They liked to shame. Y los hebreos hizo eso. They shamed others for the errors of their parents. Avergüenzan a los demás por errores de sus padres. Jesus' ancestral record was common knowledge. Y el registro ancestral de Jesús era conocido común. And there would have been enough baggage in his background to have been enough to hold him back from performing his ministry. Y habría sido suficiente
para frenar su ministerio de Jesús. So, do we not think that Mary endured shame? Y creemos que María soportó la vergüenza And his son, her son, for whom everyone around them reminded them of the math. y su hijo que como todos alrededor le recordaban de sus matemáticas. So let's go back and let's read Psalm 69, because I believe Psalm 69 reveals a little bit about this time of Jesus' life. Vamos a leer Salmo 69 porque yo creo que este Salmo revela un poco el tiempo de Jesús. Psalm 69. Do not let those who put their hope in you be disgraced because of me, Lord of God of armies. Do not let those who seek you be humiliated because of me, God of Israel. For I have endured insults because of you, and shame has covered my face. I've become a stranger to my brothers and a foreigner to my mother's sons. Dice en Salmo 69, versículos 6 a 8, no dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa, oh Señor soberano de los ejércitos celestiales. No permitas que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel, pues yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada entre mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como un extraño. And continuing, you know the insults I endure, my shame and disgrace. You're aware of all my adversaries, the insults that have broken my heart. I'm in despair. I waited for sympathy, but there was none, for comforters, but found no one. Instead, they gave me gall for my food, and for my thirst, they gave me vinegar to drink. Y Salmo 69, versículos 19 hasta 21, seguimos leyendo. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera a mí consolar. So Jesus, teenage. En cambio sorry. de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. So Jesus' teenage years were difficult, to say the least. Y los años adolescentes de Jesús fueron difíciles, por decirlo menos, Even from his own brothers. incluso de sus propios hermanos. So we shouldn't allow ourselves to be limited by shame. Y no debemos permitirnos ser limitados por la vergüenza. We should see it as an opportunity to have a life of redemption, Debemos verlo como una oportunidad para tener una historia de redención, a story of redemption. una historia de The whole redención. Bible is full of stories of redemption. Y la Biblia está llena de historias de redención. So let's read from Hebrews 12, verses 1 and 2. Vamos a leer de Hebreos 12, 1 a 3. Therefore, since we have also such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every hindrance and the sin that so easily ensnares us. Let us run with endurance the race that lies before us, keeping our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy that lay before him, he endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Vemos que la palabra dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar el milagro de Cristo, o Jesús, el campeón que inicia y perfección de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soporta la cruz sin importar la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. So Jesus is our example. Y Jesús es nuestro ejemplo. Matthew 1:16. And Jacob fathered Joseph, the husband of Mary, who gave birth to Jesus, who is called the Messiah. Y aquí leemos en Mateo 1:16 que nos dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Destiny and purpose. Destino y propósito. There's a plan. Hay un plan.
There was a plan for Jesus. Había un plan para Jesús. There's a plan for us. Hay un plan para nosotros. 14, 14, 14. 14, 14, 14. The faith is there. La fe está allí. I hope this encourages you. Y yo estoy creyendo que esta esperanza te va a animar. And we ask God to bless you. Y pedimos que Dios te bendiga. And we will see you Sunday. Y nos vemos el domingo. God bless you all. We love you. Dios los bendiga a todos. Los amamos. Amen. Amén.